Так, все, мы в эфире, Ангер Гуранг Прабhu. Харе Кришна, большое спасибо. Спасибо всем, кто собрался на этот наш вебинар заключительного дня первой зимней онлайн-школы Бхакти-Врикш. И сейчас я представлю нашего сегодняшнего гостя. Это еще один преданный из Оманской Бхакти-Врикши. Те, кто следили за моим рассказом о поездке, все о нем уже знают, это Враджа Прабhu. Враджа Прабhu один из Маха-Чакрапати, лидеров Маха-округа в Омане. И мы, собственно, жили у него дома несколько дней, прежде чем переехали в Сахарку по читанию Матаджи Баладайни. Его супруга Матаджа Према давала свой вебинар позавчера, и сегодня его вебинар. Сегодня мужская санга, мы будем говорить о дхарме мужчины, преданного в Бхакти-Врикше. Еще пару слов о Враджа Пране. Он, как и все преданные в Омане, работает на хорошей должности. Он что-то типа главного бухгалтера какой-то государственной компании, регулярно бывает на совещаниях Министерства финансов Омана и так далее. У него серьезная должность, у него хорошая квартира, хорошая машина, естественно, хорошая семья. И при этом очень хороший Маха-округ, там порядка 30 групп. Я думаю, нам сегодня про него еще расскажет подробнее. Вот. И вот о том, как все это сочетать вместе, вот и будут, собственно, мои вопросы, потому что в России, как мы видим, для многих преданных это проблема. Но вначале давайте приветствуем этого сердца Враджа Прабhu. Джая. Харе Кришна. I introduced you shortly. Я сейчас задам вопрос по-русски, сейчас Прабhu переведет. Итак, вопрос. Первый вопрос будет немножко рассказать о себе, то есть как он пришел в сознание Кришны, как давно это было, как это случилось, как он приехал в Оман, как встретился с Оманской Бхакти-Врикшей, его впечатления от Виджави Нагапала Прабу и Мадши Прабхупадмини, как они обучались у них, и затем, как он занимался Бхакти-Врикшей здесь, как стал лидером Маха-округа. Вот это будет моя первая серия вопросов. So, Vраджа Прана Prabhu, the first question is, could you please tell about yourself? How did you join Krishna consciousness? How did you come to Oman? What was your impression with when you met Mataji Prabhupadmini and her husband? How did you start Bhakti-Vriksha and how did you become Maha-Chakrapati? I will come back after a few minutes when you will finish your answer. Now I will turn on my video. Yeah. First of all, I would like to offer my humble obeisances to all the Vaishnavas present over there. Though I cannot see them, but I know that they are there, and kindly accept my humble obeisances. Дорогие преданные, я приношу вам смиренные поклоны. Я вас, к сожалению, не вижу, но я знаю, что вы есть, что вы меня смотрите. So, this was in the year 2000, if I remember correctly. I'm from a place called Bangalore in India. Я сам из Бангалора, из Индии. Где-то в 2000-х годах мы переехали сюда. I used to work in a firm called PwC, PricewaterhouseCoopers. Я работал в PricewaterhouseCoopers. Yes, I'm a chartered accountant by my profession. Я бухгалтер по профессии. And in the company that I was working for, during that phase of my life, I had gone through all the experiences that a typical youth would be looking at in one's life, with girls and parties and discotheques, etc. И я в достаточно молодом возрасте начал работать в этой компании. Я прошел через весь тот опыт, который вот у такой у преуспевающей молодежи бывает, то есть женщины, вечеринки, дискотеки и так далее. But interestingly, somewhere deep within my heart, I always used to feel some kind of an emptiness, even though I had the opportunity of doing everything in terms of sense pleasure. I had the money, I had the social circle, the friend circle, etc. There was something within my heart that was telling me that maybe this is not what I am really looking for. И несмотря на то, что я мог себе позволить очень много, у меня были деньги и соответствующий социальный статус, все равно в сердце я ощущал какую-то пустоту и неудовлетворенность.
that's the time when a colleague of mine, he was actually a good friend of mine in PwC, he somehow happened to meet another devotee taking Bhakti Vriksha in Bangalore. He had attended one of his session, and he told me that I found it interesting, and why don't you join me the coming weekend? И в какой-то момент один мой друг, хороший друг, и он был моим коллегой по PwC, он как-то попал у нас в Бангалоре на Бхакти Врикшу к одному преданному, ему там очень понравилось, и он меня позвал с собой. And even though I come from the family background, we belong to the Sri Sampradayam, we are followers of Ramanujacharya, so I had some idea about devotional life, but it was all a hazy picture at that time. Я сам происхожу из семьи, которая принадлежит к Шри Сампрадаю, то есть мы последователи Рамануджачарьи, поэтому какое-то представление о преданном служении у меня было, но довольно смутное. So I was curious to know what exactly is this Prabhuji going to speak about Bhagavad Gita. So I took off on on that particular weekend from my usual karmi activities, and I joined my friend. И мне было очень интересно узнать, что ведущий будет говорить, сказать, на основе Бхагавад-гиты, и поэтому на один выходной день я отменил все свои обычные увеселения и решил с другом сходить на Бхакти-врикшу. So I was so impressed by the way the session was conducted. It was facilitated by His Grace Advaita Chandra Prabhu and Her Grace Kalasudha Mataji. Now they are settled in the US. They are preaching Bhakti Vriksha there. I found it very impressive. Меня очень впечатлило то, как провели эту встречу преданные семейная пара. Они сейчас живут в Америке. And after that, that Prabhuji got transferred to another city, and then our Bhakti Vriksha was moved to His Grace Chaitanya Avatari Prabhu and Her Grace Rasamai Mataji's group. Потом ведущие вот этого Прабху его по работе перевели в другое место, и мы перешли в другую Бхакти-врикшу, другой семейной паре. Now, interestingly, Chaitanya Avatari Prabhu, he was also working with PwC, but in a completely different service line. And secondly, he had lived in Mathura Desh, and he was trained in Bhakti Vriksha by our Shiksha Gurus, Venugopal Prabhu and Padmini Mataji for several years. And he had come back to Bangalore. Интересно, что вот этот новый лидер читания Аватари Прабху, он тоже работал на PwC, только немного по другой линии, и он также жил в Мадхура-Деше, и вот его шикшагуру были Виджай Венгопал Прабху и Маджа Прем-Падмини, и после этого мы с ним уже встретились, когда он вернулся обратно в Бангалор. And at some point in time, he connected me to Venugopal Prabhu and Padmini Mataji, and he suggested that I should move to Muscat because it's so favorable for one's spiritual progress to live here. And that's how I opted for a transfer within PwC, and that's how I shifted to Mathura Desh and got connected to Venugopal Prabhu and Padmini. И в какой-то момент этот преданный читание Аватари Прабху меня познакомил с Виджай Венугопалом Прабху, и тот мне сказал, что тебе есть смысл перевестись в Оман, здесь очень благоприятная атмосфера для духовной жизни. Я у себя на работе договорился о переводе в местный филиал, вот сюда, в PwC в Москве. And this was in the year 2002, in December, when I moved to Mathura Desh. И я переехал сюда в декабре 2002 года. And from then onwards, it's been a very, very exciting life in Krishna consciousness in this wonderful devotee community that we have in Mathura Desh. И с тех пор у меня совершенно захватывающая жизнь в преданном служении, вот в этой чудесной вайшнавской общине здесь, в Мадхура-Деше. So initially we were Bhakti Vriksha members, then we took on the responsibility of becoming Bhakti Vriksha preachers ourselves, then becoming sector servants, and then eventually
serving as Mahachakrapartis. Начинали мы как участники Бхакти-врикши, потом сами стали вести BV1, потом вели сектор и в конце концов стали Махачакрапати. So presently, along with taking care of my Mahachakra group, I also am serving as the coordinator for the overall Mathura Desh Yatra. И сейчас у меня, помимо служения Махачакрапати, я также выполняю служение координатора всей Аманской ятры. So this is in brief my introduction to Krishna consciousness as well as coming to Mathura Desh. Так, в двух словах, это было о моем переезде в Мадхура-Деш, о том, как я познакомился с сознанием Кришны. Ангир Гуранга Прабhu. While Angira Guranga Prabhu is coming, may I ask you a question? Do you have a leadership sangha here? Ангира Гурanga Prabhu, вы тут, да? Да, я здесь. Все, Было еще продолжение вопроса, рассказать об опыте общения Мадхура-Деш с Виджавиной Гопалом Прабхупадмини. Can you also say about your association here in Madhura-Desh with Vijayavana Gopal Prabhu and Madhya Prema Padmini? И затем, как начал заниматься Бхакти-врикшей, как дело дошло до Махаокруга. And how exactly did you start to conduct Bhakti-vriksha and how did you become a Mahachakrapati? Yes, during those days, which was in 2002 when I came to Mathura Desh, we were still a relatively smaller group, and we had the opportunity to interact with Venugopal Prabhu and Padmini Mataji in very close terms. В 2002 году преданных здесь было немного, была небольшая группа, поэтому нам выпала удача очень лично и близко общаться с прям Падмини Матаджи и Виджавиной Гопалом Прабhu. And especially, I have been very, very fortunate to get very close association with Prabhu and Mataji. Мне повезло, у меня было очень много личного общения с Прабhu и Матаджи. I remember those wonderful days when I had moved in here. I was about 24, 25, and I was newly married also. And my office was quite close to where Venugopal Prabhu and Padmini Mataji used to live. Я с удовольствием вспоминаю те дни. Мне было тогда года 24 или 25 лет. Я только женился, и у меня офис находился буквально в соседнем доме от того места, где жили Прабhu и Матаджи. And since we were newly married, my wife Apara Prema, she was not familiar with cooking, etc. Мы только поженились, Апара Према тогда еще не умела готовить, много чего не умела. And since the office starts early, we need to carry our lunchbox to the office. But many times she used to miss packing the lunchbox for me. Поскольку работа начинается очень рано, утром дома завтракать не получается, нужно брать завтрак и обед с собой в ланчбоксе, и частенько я с пустыми руками шел на работу. And I used to simply call up Padmini Mataji and tell her that, Mataji, I'm coming to your home for lunch, so please arrange lunch for me. И в такие дни, когда из дома ничего брать не удавалось, я просто в обеденный перерыв звонил Маджа Према Падмини и говорил, можно я к вам в обеденный перерыв зайду покушать? And at that time, I did not have a proper understanding of their spiritual position as Siksha Gurus. So I was relating to her just like with my mother. Конечно, я тогда совершенно не осознавал их положение Шикшагуру. Я к Маджа Према Падмини больше как к своей матери относился. And Mataji was so kind, even though her schedule was so busy here, she never gave me an impression that she has so many responsibilities to take care of.
she used to always welcome me, and she used to personally serve me lunch prasadam. И Матаджи, хотя она на самом деле очень занята была уже тогда, она никогда не давала мне понять, что я ее отвлекаю, она лично кормила, обслуживала меня. And many times whenever I was free or I was passing by, I used to, without invitation, drop into Padmini Mataji's place and occupy her time by talking about various things which were not really spiritual, but just happenings in my life. And she used to kindly give me a lending ear and hear me out in whatever I was talking to her. Я, кроме того, еще и в другие оказии злоупотреблял ее вниманием и благорасположением, поскольку офис находился рядом. Я периодически просто так заходил в гости без объявления, что-то ей рассказывал, на какие-то темы говорил, совершенно не духовные, как я сейчас понимаю, но она внимательно меня выслушивала. And it was this, the time and the love and the care that she gave me that really inspired me to take up Krishna consciousness seriously. И вот эта ее любовь, ее внимание и время, которое она мне уделяла, все это вдохновило меня серьезно отнестись к сознанию Кришны. And one striking thing about Padmini Mataji is her, of course, her motherly love and also her great attachment towards her spiritual master. Меня две вещи в Маже Прабхупадмини поразили. Это, во-первых, ее материнская любовь, а во-вторых, очень сильная любовь к своему духовному учителю. Her determination to go out and preach in order to please Guru Maharaja has had a profound influence on our Krishna consciousness. Ее глубокая решимость идти в люди и проповедовать ради своего Гуру Махараджа оказала очень большое влияние на наше сознание Кришны. Yes, so these were the initial days of my interaction with Venugopal Prabhu Mataji, and during those times, I remember Mataji herself used to conduct a study class for all the interested people or the leaders in Mathura Desh, and Venugopal Prabhu used to conduct a Bhagavatam class every week. So we all used to really look forward to going to Prabhu Mataji's classes during those days. И тогда, сказать, на заре Бхактиврикши Вамани Маджа Прабхупадмини сама читала семинары по Гите, а ее супруг читал каждую неделю лекцию по Шримад Бхагаватам, и мы с нетерпением ждали вот этих программ. And I remember those classes in Padmini Mataji's class. The class used to be, let's say, for 1 hour, but the discussions after the class and the loving interactions that we used to have at our place, that used to go for 2-3 hours, and we always used to return back very late in the night. Маджа Прабхупадмини сам семинар занимал час, но потом вот общение, вопросы, вот такое очень приятное взаимодействие, это где-то еще 2-3 часа продолжалось после семинара, и мы очень поздно домой возвращались. And Venugopal Prabhu's Bhagavatam classes were so sharp. It was all practical application points that we can adopt in our life. У Виджая Гопала Прабху лекции по Бхагаватам были очень такие четкие, практичные. Он очень так ясно показывал, как применить принципы Бхагаватам в своей жизни. So Venugopal Prabhu and Padmini Mataji, they played the role of a father and mother in our life. Like how a father is very strict and disciplined in dealing with his children. That's how Prabhu was. And like how a mother is very loving and affectionate towards her children. That's how Mataji was. Виджая Венугопал Прабху и Маджа Прабхупадмини, они вот роль отца и матери для нас играли. Обычно в семье отец очень строгий, дисциплинирует детей, а мать такая очень добрая, всех балует и любит. So these were the initial days when we used to have direct association with Prabhu Mataji. But later on,
as the yatra grew in terms of number of people, we had a more formal structure where there was a Mahachakrapati and different groups, etc. So at that time, I was under His Grace Vedavit Prabhu, who was our Mahachakrapati. Это вот начальные были периоды, потом община Бхакти-Врикши стала расти, стали появляться сектора, маха-округа, и вот я под руководством лидера маха-округа служил. So during that time, those were like the initial days of having a proper structure in terms of Mahachakra sector, etc. So I remember we were about 40 odd people, 40 odd members in Vedvit Prabhu's group. И в тот период, когда вот эта структура групп, секторов и маха-округов только начала выстраиваться, вот в нашей группе было где-то около 40 преданных. And a lot of members in the group were actually my batchmates also from PwC, whom I had inspired to join the Bhakti-Vriksha group. И в группе было довольно много моих коллег по работе, которых я вдохновил тоже присоединиться. And after a certain time, Vedvit Prabhu called all of us and told us that, see, it's very nice that all of us are getting together like this and having a wonderful time, a spiritual time as well as family time. Now it's time for all of you to go out and preach and start your own Bhakti Vrikshas. И потом в какой-то момент наш лидер всех нас обзвонил, и с каждым был такой разговор. Он сказал: я очень ценю, что у нас такая хорошая атмосфера, замечательно мы так духовно и по-семейному проводим время, но теперь пора уже каждому из вас идти в люди, проповедовать и открывать свою бхакти-врикшу. So out of this 40 odd people, he made it into 3 groups and helped each one of us start our own Bhakti Vrikshas. И вот эту группу изначальную из 40 человек наш лидер разделил на 3 группы, и потом каждому из нас помог открыть свою группу. So we initially we were feeling that separation from Vedvit Prabhu's classes, but later on we could realize that it's so very important for us to take responsibility and become preachers ourselves. Конечно, вначале нам сильно недоставало вот того общения той большой нашей замечательной группы, но потом мы поняли, что более важно взять на себя ответственность и самим стать проповедниками. So like this, our journey as Bhakti Vriksha preachers began, and over a period of time, our preaching groups multiplied. So we became sector sevaks, and the group further expanded. And eventually, Vedvit Prabhu had to go back to India. After that, another senior, His Grace Mantresha Prabhu, served as the Mahachakrapati. And when he had to return back, finally I was given the charge of being a Mahachakra. Постепенно наши группы тоже ветвились, появлялись новые группы, новые преданные. Тем временем наш Махачакрапати, у него закончился контракт, он уехал в Индию, на его место заступил другой преданный, у него тоже закончился контракт, он уехал. И так я через какое-то время стал лидером Маха-округа. So I took charge as a Mahachakra servant, I think in the year 2010. Это произошло в 2010 году. So since that time, we have seen our groups multiply several times. We have about 25 to 30 groups within our Mahachakra. С тех пор произошло еще несколько циклов ветвления групп. Сейчас в нашем Маха-округе где-то 25-30 групп примерно. And there are about 400 devotees within this Mahachakra circle. И 400 преданных. So this has been my journey with Prabhu Mataji, as well as my growth in my service responsibilities.
Так что вот такова история развития моих отношений с Виджай Венагопалом Прабху Маджи Прем-Падмини и моего, так сказать, прогресса служения в Бхакти-Врикше. Харе Кришна, спасибо большое. Это очень интересный рассказ. Thank you very much. It was very interesting. И сейчас, собственно, главный вопрос нашего сегодняшнего вебинара. Я хотел бы, чтобы Враджа Прана Прабху на него подробнее ответил, потому что для России это большая проблема. Как сочетать дхарму семейного человека и активное участие в духовной жизни и в проповеди? So now the main question for today's session is how to combine the dharma of a family man and the role of an active preacher. Потому что мы видим, что в Омане, вообще в индийских общинах, как-то преданные это легко сочетают. То есть они работают полный рабочий день, зарабатывают достаточное количество денег, заботятся о семье, при этом у них хорошая духовная практика, и они еще проповедовать успевают. В России как-то культура такова, что обычно это как качели, да, то есть те, кто погружаются в материальные обязанности, у них уже нет времени на духовную практику и проповедь, а те, кто серьезно занимается духовной практикой и проповедью, фактически не успевают толком зарабатывать деньги, заботиться о семье. То есть вот у нас так вот, или карма, или гьяна, или отвлеченность, или погружение в материальное. We see that in Oman you manage to somehow balance spiritual and material responsibilities. On the one hand, all of you have a full-time job, so many family responsibilities, and still you are active preachers, because in Russia we have issue with these devotees are either into preaching, but then they lack money for living, or they are into earning money, but then they lack time and resources for preaching. То есть хорошо, если вы расскажете подробно прямо свой распорядок дня и всю неделю, как она устроена, и как вам хватает времени на то и на другое, и что, собственно, вдохновляет или побуждает вас одновременно исполнять и то, и другое. So it's very interesting in detail to know your time schedule. How do you manage to do all your duties? И что последнее вы сказали? Как? Ну, откуда берется время на все и вдохновение на все? How do you get time and inspiration for all of this? Потому что обычно в России преданно смотрят работу как что-то мешающее духовной жизни, от чего нужно избавиться при любой возможности. Because generally in Russia, devotees tend to see the job as a hindrance in spiritual life. Okay. Поподробнее хотелось бы вот эти вопросы. Can you elaborate on this? Yes, thank you for this question. Interestingly, this thought comes to my mind that if you know, in the 8th chapter of Bhagavad Gita, which is entitled Attaining the Supreme, the Lord in the 5th and the 6th verse talks about how one can break this chain of birth and death and go back to Him if we train ourselves to remember Lord Krishna at the time of death. Спасибо вам большое за вопрос. На самом деле ответ на него содержится в 8 главе Бхагавад-гиты, которая называется «Достижение обители Всевышнего». И в 4 и 5 стихе Кришна говорит о том, что человек, который в конце жизни покидает тело, помнит о нем, сразу же обретает его природу. So here the Lord says that whatever one's nature is saturated with, he attains that nature. If we are Krishna conscious, then we go back to Krishna. And if we are material consciousness, so then that's what we get in our next life. Кришна говорит, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни. То есть, если мы насыщены сознанием Кришны, мы возвращаемся к Кришне. Если мы поглощены мыслями о материальной жизни, то наше материальное существование продолжается. So when Krishna in the 5th verse says, Antakalecha mameva smaran, the word smaranam is of great significance. Кришна
говорит, is it 5th verse? Yeah, 8.5. Антакали Чамамы вас смаран, Кришна говорит. Вот это слово смаран или помнящее, оно очень важно. Now, when the Lord says this, Arjuna immediately starts thinking, this is good, you know. The Lord is asking me just to remember him and not to fight. И Арджуна, когда он слышит эти слова Кришны, он так радуется внутренне, говорит, замечательно. То есть достаточно просто помнить о Кришне, а сражаться совсем не нужно. And in order to clarify this misconception that Arjuna had, immediately the Lord speaks the 7th verse. И поэтому, чтобы развеять вот это заблуждение, Арджуна, Кришна произносит 7 стих. So in the 7th verse, the Lord says, I would like to repeat that verse, which is very relevant to the question that you have asked. The Lord says, Tasmat sarveshu kaleshu mamanusmara yudhyacha mai arpita mano buddhir mame vaisyasi asamshayaha. Which means, therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. И в этом стихе, 7 стихе, по сути, он и является ответом на ваш вопрос. Кришна говорит, поэтому, Арджуна, всегда думай обо мне в образе Кришны, и в то же время сражайся, исполняя свой долг. So the Lord says here, with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Посвящая мне все свои действия, держа ум и разум сосредоточенные на мне, ты непременно достигнешь моей обители. So here, the Lord is very clearly telling us that remembrance of Lord Krishna should not, and carrying on with our prescribed duties are not mutually exclusive. Здесь Господь недвусмысленно дает нам понять, что памятование о Кришне и исполнение своего долга – это вовсе не взаимоисключающие понятия. So, unlike the misconception that many people carry that when we come to Krishna consciousness, we are trying to escape from our duties in our life. And this is how Arjuna also was in the initial, in the beginning, he was looking at it this way. Krishna clarifies that no, everyone has to execute his prescribed duties, but he teaches us how to carry on with our prescribed duties. Поэтому сама ситуация, заключающаяся в том, что человек, встающий на путь духовной жизни, хочет уклониться от выполнения материальных обязанностей, она не нова. Мы видим, то же самое происходит в Бхагавад-гите с Арджуной, поэтому Кришна дает соответствующие наставления. So in Bhagavad Gita, Lord Krishna is teaching us to work, not just to work, but he's teaching us the art of working. Причем в Бхагавад-гите Кришна не просто призывает нас действовать, он учит нас искусству действия или искусству деятельности. And that is by remembering Krishna while we are executing our prescribed duties. Это означает, что нужно, выполняя свои предписанные обязанности, помнить о Кришне. And this is a very important instruction for grihasthas like us who have jobs to maintain and families to maintain. И это особенно важно для грехаств, у которых есть работа и семьи. Yes. So, talking about our typical lifestyle, the first and most important practice that we need to cultivate is to finish or complete our 16 rounds before we begin the work. И поэтому очень важным условием успеха является чтение джапы всех 16 кругов до работы. So every single day we start our japa by 4:15 and before 6 we complete our rounds. Я сажусь за джапу в 4:15 и до 6 ее заканчиваю. So that gives us all the inspiration and the energy to carry on with what we face
in our office. Это дает мне силы и вдохновение, и позволяет как-то справляться с тем, что дальше происходит на работе. And when at office, what I actually do, of course, I'm in different work situations, and the work situations are different for different people, but I mildly play the Hare Krishna Dhun, Srila Prabhupada's Dhun machine on my laptop. А на работе, ну, конечно, у всех тут разная ситуация, кто-то может себе позволить, кто-то нет. Я у себя на ноутбуке очень тихо включаю киртан Шрилы Прабхупады. So this constantly rings in our consciousness even when we are doing our office work. И таким образом сознание все время концентрируется на киртане, даже когда я занимаюсь своей работой. And during the lunch break, since we carry prasadam, packed prasadam from home, we honor prasadam. And while honoring prasadam, either I read from the Veda base on the laptop, or if I get a chance, I hear some lectures. А в обеденный перерыв я ем прасад, поскольку жена дает с собой прасад, и на ноутбуке или читаю из Ведабейса книги Шрилы Прабхупады, или слушаю лекцию. And then evening when we come back home, we perform the Gaura Arti. Вечером по возвращении домой я провожу Гаура-арати. And after that, typically we have evening programs on at least 5 days a week. И дальше, после этого, обычно 5 дней в неделю у меня разные программы вечерние в разных местах. As a standard routine, a Bhakti Vriksha leader, let's say, he facilitates one Bhakti Vriksha in a week. He participates in one study class, and he attends one Bhagavatam class, and he also attends the Friday morning program. So 4 days in a week, he has a set routine. Обычно вот для такого среднего лидера Бхакти-врикши в неделю 4 мероприятия, в которых участвует. Это, собственно, сама BV.1, которую он ведет, потом семинар по Гите, дальше лекция по Шримад Бхагаватам и пятничная общинная программа. So this helps us to always remember Krishna or focus on the smaranam part of Lord Krishna's instruction in the Gita. Это развивает смараном, помогает нам постоянно помнить наставления Кришны, которые он дает в Бхагавад-гите. So therefore, in the 7th verse, when the Lord says that you have to work, but at the same time you have to remember me, this is how we implement it in our life here. Так что это вот пример практического осуществления наставления Кришны в 7 стихе, где он говорит: «Всегда думай обо мне и в то же время исполняй свой долг». And when it comes to managing household affairs, the evening arti, we do it together as a family. Что касается вот домашних, семейных дел, Мангал-арати, вечерний арати мы проводим всей семьей. And generally the family also attends these classes, which are facilitated either at our home or when we go to different homes to do these sessions. И в вечерних лекциях, которые проходят у нас дома или в других домах, обычно тоже участвует вся наша семья. And just before a class begins, which is typically at 8:30 here in Muscat, we will have like 1 to 1.5 hours time, during which we attend to the family requirements, like going out and buying provisions or attending to other needs of the family. Вечерние лекции здесь, в Москве, у нас начинаются, как правило, в 8:30, и получается, что перед этим, после работы и перед вечерней программой, у нас где-то есть час-полтора на домашние дела, то есть можно сходить в магазин или еще какие-то вещи сделать. Like in my family, my son Haridas, who is in the 9th grade, he plays nice mridanga. Мой сын Харидас ходит в 9 класс, он научился хорошо играть на мриданге. So during our sessions, he is engaged in playing mridanga, while my daughter or myself, we play the kirtan and the harmonium. Поэтому он нам
подыгрывает на программах обычно, или я играю на гармонии, пою, или моя дочь, а Харидас нам аккомпанирует на мриданге. And when the class begins, because generally everyone who here in the congregation are mostly grihasthas, so they come with their children. So the adults are engaged in the class, while the children get an opportunity to meet their friends and play. А потом, когда начинается лекция, дети обычно уходят в другое помещение, потому что у нас здесь все грехасхи в основном, все приходят с детьми, поэтому взрослые сидят на лекции, а дети отдельно играют. So this is how we balance both our material life and our Krishna conscious activities. Вот так нам удается поддерживать баланс между материальной жизнью и деятельностью сознания Кришны. And the inspiration for us to do all this, to go outside of our comfort zone and extend ourselves, obviously comes from looking up to our senior devotees. А вдохновение на то, чтобы выходить из зоны комфорта, идти и проповедовать, мы черпаем в примере наших старших преданных. Yeah, for example, my spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, he, for him, preaching his life and soul. Например, если говорить о моем духовном учителе Шрила Джайапатака Свами Махараджа, то для него проповедь — это сама жизнь. And we see now, since his health-wise, his body is not in good shape, even though he is in such a condition, even in the hospital, he was preaching to all the doctors and the nurses. И хотя мы знаем, что у него очень большие сложности со здоровьем, мы видим, что даже находясь в больнице, он все равно проповедует докторам и медсестрам. And despite so many bodily inconveniences, till recently when his transplantation happened, he used to take the austerity of traveling to different places and giving his association to the devotees. И несмотря на такое состояние, вот вплоть до операции, он при этом постоянно путешествовал и проповедовал преданно в разных городах. And even now, post-transplantation, he's not supposed to be traveling, and therefore every evening he's giving classes on Facebook. Сейчас после пересадки органов ему запретили врачи путешествовать, поэтому он каждый вечер в Фейсбуке читает лекции для преданных. So looking at his activities and also gaining inspiration from other great Vaishnavas within the ISKCON movement, we derive that inspiration to do something more, go beyond simply maintaining our families, and try our best to help others connect to Krishna. Поэтому, когда у нас перед глазами пример духовного учителя и других возвышенных преданных в ИСККОН, естественным образом это побуждает нас сделать нечто большее, чем просто ограничиться заботой о семье и как-то идти проповедовать, идти к людям. And in my case, I'm very fortunate to have Apara Prema Devi Dasi as my wife. She is a wonderful support for me in my preaching activities. Мне же очень повезло, что за меня вышла замуж Апара Према Деви Даси, она очень помогает мне в моей проповеди. And because she sacrifices her time and she minimizes her demands from me, I'm able to focus a lot more on preaching and management. Поскольку она совершает такую большую жертву, она жертвует своими интересами и своим временем, помогая мне, благодаря этому я могу сосредоточиться больше на проповеди сознания Кришны. So from our experience, we feel it is very, very important to have a very steady or stable grihastha life in order to become useful instruments in the hands of Guru Gauranga. Из нашего опыта очень важно иметь хорошую, стабильную семью, чтобы быть достойным инструментом в руках Гуру и Гауранги. So when we really look at this Grihastha ashrama as an institution arranged by Krishna
to benefit each other and to, as a team, serve others by preaching and cultivating members, that will be very nice. Поэтому очень хорошо рассматривать грехастха-ашрам как такой общественный институт, который предназначен, во-первых, для блага мужа и жены, а также для того, чтобы они могли проповедовать и приносить благо другим людям. So one important success factor in my case is a good grihastha life, where the husband and wife work as a team to practice Krishna consciousness as well as manage material responsibilities. И в моем случае, конечно, я своим успехом обязан очень хорошим семейным отношениям, потому что мы с женой как одно целое, как одна команда выступаем, и это позволяет и материальные вопросы решать, и духовные. In my case, for example, since a lot of time goes in preaching activities as well as management activities, Apara Prema has relieved me completely from sitting with my children in their education, etc. And she takes care of that aspect completely. Поскольку у меня очень много времени в неделю уходит на проповедь, на всякие организационные встречи, а Апара прямо полностью сняла с меня бремя занятий с детьми, то есть она полностью взяла на себя заботу об их обучении. And she takes care of other requirements of running the household affairs, like going to the shopping malls and buying provisions, vegetables, etc. She takes care of all of that. Также она взяла на себя полностью все домашнее хозяйство, походы в магазин, то есть все это держится на ней. So this way, working as a team, we are able to do a lot more in terms of our services to Srila Prabhupada's mission. И поскольку мы с ней вместе действуем как команда, это позволяет нам делать гораздо больше вместе в служении миссии Шрилы Прабхупады. And also when we have a nice grihastha relationship, especially in our case where all the programs are home-based programs, when our members come home, when they actually see how nicely we are cooperating with each other, how we have a nice understanding between each other, keeping Krishna in the center, that itself is a powerful way to convey the message. У нас все программы в основном на квартирах, в домах проходят, поэтому когда преданный приходит к вам и видит, что у вас хорошие отношения, что вы ладите вместе с женой и действуете как одна команда, это само по себе уже является убедительной проповедью. So, in summary, this is how we are carrying on with our material life as well as Krishna conscious responsibilities. Ну, вот так нам удается балансировать материальную жизнь и духовные обязанности. Я задам один вопрос из тех, которые прислали преданные. Это преданный Ильяс из Ташкента, который мне тоже хотелось бы задать. Какой режим дня у вас? Как вы все это успеваете? Во сколько вы ложитесь, во сколько вы встаете, сколько часов вы спите, во сколько начинается утренняя программа, во сколько ходите на работу, во сколько приходите и так далее. So we start asking questions from devotees. Devotees asking about your time schedule, at what time you get up, at what time you eat, at what time you chant your rounds, and so on. So can you elaborate on that? Yes. So as I said earlier, the first thing that we attend to is completing our 16 rounds in the morning. Ну да, я уже об этом говорил. Ключевой момент — это прочитать 16 кругов утром. And it's really the chanting which gives us the energy to carry on with the rest of the activities in our day. Потому что именно утренняя джапа дает силы на то, чтобы потом, справиться вот с тем, что нас ждет в течение дня. So I, as a Bhakti-Vriksha leader, very firmly believe in this, that every member should focus on improving the quality and give the time and energy
to his sadhana with his chanting. Я как лидер Бхакти-врикши убежден в том, что все преданные в Бхакти-врикше должны сосредоточиться на том, чтобы повысить качество своего воспевания и своей садханы. So even in our preaching sessions, we focus on bringing our members closer to two things. И когда мы обсуждаем проповедь, мы обычно два аспекта обсуждаем. One, the holy name. Two, Srila Prabhupada's books. Первое – это как вдохновить преданных повторять Святое Имя, а второе – как вдохновить читать книги Шрилы Прабхупады. So we do this Zoom sessions with our members. We typically start from, in my case, I start at 4:15 sharp every day and chant till 6 o'clock. Я с своими подопечными читаю джапу в Zoom. Мы начинаем с 4:15 и в 6 я заканчиваю. And from 6 to 6:45, I attend to the nature's call and get ready. С 6 до 6:45 там туалет, все вот эти вот дела, подготовка. And from 6:45 to 7:15, I do my Saligram Puja, which is my traditional practice from family background. С 6:45 до 7:15 я поклоняюсь шалаграмму. Это наша семейная традиция еще из моей семьи от родителей. And then I start to office. It takes about half an hour for me to reach office. So between 7:45 to 8, before 8 o'clock, I reach office. Потом где-то там в 7:30 я выезжаю на работу, мне полчаса ехать до работы, и без малого 8 я уже на работе. And the office finishes around 4:30 to 5 o'clock. So by about 5:30, I return back home. С работы я ухожу где-то в 16-17 часов, в 17:30 я обычно уже дома. Then around 6:30, all of us together as a family, we do Gaura Arati. В 18:30 мы обычно всей семьей проводим Гаура Арати. And then before any class starts at around 8:30, we attend to other needs of the family. И до 20:30, то есть до начала там лекции или программы вечерней, какой бы она ни была, мы уделяем время домашним делам. And the classes typically finish by 10 o'clock. Лекции обычно с 20:30 до 22 идут. And we try to go to sleep around 10:30. И мы стараемся где-то лечь до 22:30. So this is how a typical day is in our life in terms of timing. Ну, вот такое у нас типовое расписание. Ну, то есть вы спите 5 часов в день, вам этого хватает? So it seems that you sleep only 5 hours per day. Is it enough for you? Yeah, somehow this has been the case. Ну вот каким-то образом хватает. Хорошо, я задам сейчас еще один вопрос от себя, и затем перейду к вопросам другим от преданных. Их пока немного, если будет больше вопросов, я больше времени уделю вопросам для преданных, от преданных, а если нет, то буду от себя еще задавать, поэтому, дорогие слушатели, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Вопрос от меня такой, а в чем, на ваш взгляд, главный секрет успеха Бхакти-врикши? Как лидер Махачакры, у вас есть наверняка опыт. В чем главный секрет успеха в развитии Бхакти-врикши? The question from Angira Gauranga Prabhu: what is the secret of success in Bhakti-vriksha? How can you explain it from the position of a Mahachakra leader? Yeah, the secret of success in Bhakti-vriksha is the loving relationship the Bhakti-vriksha facilitator builds with his Bhakti-vriksha members. Секрет успеха в Бхакти-врикше – это основанные на любви отношения между лидером группы и его подопечными. It is on the foundation of this family feeling. It's a foundation of this friendship that one is able to impart the philosophy and the sajachar, etc., and train the members in Krishna consciousness.
Именно вот эта атмосфера семьи, атмосфера любви позволяет лидеру передать своим подопечным знания, научить их правильному поведению и всему остальному. So for a successful Bhakti Vriksha, the preacher should have good sadhana himself. А для того, чтобы успешно проповедовать лидеру Бхакти Врикши, во-первых, нужно самому иметь хорошую садхану. He should invest time in building nice relationship with his members. Ему не следует жалеть времени на выстраивание хороших отношений с подопечными. He should be trained in the methodology of how to use the modules and how to convey the message, etc., how to facilitate the session. Он должен обучаться тому, как вести Бхакти-врикшу, как пользоваться модулями, как передавать послания. And from the organization point of view, he should be provided with the required support from the sector sevak, from the Mahachakrapati, etc., in order to help him preach to his members. И с точки зрения организационной структуры, он должен получать помощь от лидера сектора, лидера Махачакры, помощь в том, чтобы он мог проповедовать своим подопечным и заботиться о них. So this, in my opinion, are the factors contributing to the success of a Bhakti Vriksha. Вот это, по моему мнению, факторы, из которых складывается успех Бхакти-врикши. Теперь еще несколько вопросов, которые прислали преданные. Вопрос Матаджи Надежды из Иркутска. Вы планируете свое духовное развитие или надеетесь на милость Кришны? The question from Mataji Nadezhda from Irkutsk. Do you plan your spiritual advancement or you just depend on Krishna's mercy? No, I mean, it's both, actually, because we know that we can't, it's not a good idea to aimlessly carry on with our spiritual life. There has to be certain goals to be defined so that we can achieve it with more determination and focus. Ну, здесь и то, и другое, скорее, потому что не очень хорошо вести свою духовную жизнь бесцельно, то есть не имея каких-то планов, каких-то целей впереди. For example, for this 2019, once again, I have set some goals to improve the quality of my chanting, because this is the most fundamental activity that we do in our spiritual life. Ну вот, например, я на 2019 год запланировал поработать над джапой, потому что это один из самых важных аспектов нашей жизни. And I have set a goal also to bring the focus of all my members to chanting. И не только над своей джапой, но также я поставил цель как-то вдохновить своих подопечных тоже сосредоточиться на джапе. Plus, in terms of growing the size of the congregation, we are working on some goals as to the expansion, etc. Также у нас есть цели, связанные с ростом нашей общины. For example, just to share with you, in terms of me, my role as the Yatra coordinator or Yatra leader, I have some 10-11 points that I've set for myself, which I wish to achieve. Ну вот, например, у меня, как у координатора или лидера Ятры, тоже есть свои цели. Я себе составил список из 11 целей, которых я хочу достичь. This is in terms of, let's say, introducing the JSSS, not introducing because we are not doing it at regular intervals. We want to streamline that, for example. Introducing what, sorry? Jayapataka Swami Shishya Samuha. Yeah. Это цели также связанные с как Ангера Гуранг Прабhu, как называется, сообщество учеников Шилджападати Махараджа. That's one. And I have a goal now in the coming 3 months to establish a devotee database at the Yatra level. И вот на ближайшие 3 месяца у меня план составить базу данных по ученикам вот по всей нашей ятре.
And I have set a goal for myself to come up with a proper succession planning. Succession planning, what is that? Yeah, that's because many of the Mahachakras here are reaching the age of 60 in this year or in the next year. Okay. So normally they retire and go back to their country. So there will be a complete change in the top level management, and therefore there has to be a proper succession planning to continue with that. И также вот еще одна такая вещь, которую я планирую, это вопросы преемственности, потому что здесь, как правило, до пенсионного возраста, до 60 лет работают, и многие махачакрапати, у них скоро закончится контракт, и у нас будет почти полное обновление вот этого верхнего уровня менеджмента в Бхактиврикше. And I'm also looking at some goals in terms of improving our relationship with our corporate patrons. Corporate what? Big families, big business communities to support our movement. Can you elaborate on that? I didn't get the point. Sponsorships and patrons, you know. Окей. И другое направление – это работа в сфере патронажа и спонсорства, то есть какие-то сообщества, которые могут оказывать спонсорскую помощь. Yes. So like this, even though in our spiritual life, definitely we depend on Krishna's mercy for success, but at the same time, we also do our duty in terms of applying our mind and intelligence in terms of proper planning and execution. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы, конечно, полностью зависим от милости Кришны во всех отношениях, но также надо использовать свой разум и планировать свое служение. So as Krishna speaks in the Bhagavad Gita, karmanyeva adhikarasya ma phaleshu kadachana, definitely it is our duty to offer our efforts, to invest our efforts, and Krishna will take care of the results. Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, что мы должны прилагать усилия, а уже плоды наших усилий, они зависят от Кришны. And when Krishna actually sees our sincere efforts, that's how we tap into his mercy. И когда Кришна видит искренность наших усилий, это делает для нас доступной милость Кришны. So both our sincere efforts should be there, and Krishna's mercy also should be there to achieve success. Так что для достижения успеха нужны и наши искренние усилия, и милость Кришны. И продолжение этого вопроса. А планируете ли вы рост количества групп и количества людей? Потому что то, о чем нам постоянно говорят Виджай Нагапал, Прабху Младший Прабхупадмини в последние годы, приезжая к нам, что мы должны ставить такие цели стратегического планирования: духовный рост членов каждой группы, а также увеличение количества людей в группах и увеличение количества групп в наших кругах. And to continue this topic of planning, do you plan to increase the number of groups and the number of members in your Bhaktivinoda community? Because this is what Mataji Prema Padmini is constantly stressing in our case. Yes, definitely. I mean, we want to increase we want to increase the size of the congregation in terms of number of groups and number of members, and at the same time also improve the quality of our Krishna conscious practice within the congregation. So for this, конечно, мы планируем и увеличение количества групп, и увеличение количества членов нашей общины, а также планируем рост качества нашего сознания Кришны. So what I'm intending to do even before Gaur Purnima is to sit with all the other Mahachakrapatis individually and help them in defining their strategic goals for 2019. Поэтому до Гаура Пурнимы у меня запланировано встретиться индивидуально с каждым из Махачакрапати и вместе с ними проработать планы их стратегические на год. And once we have this devotee database established, where we exactly know how many groups, how many members, how many shiksha levels, etc., and with this strategic planning exercise, once we decide or agree on where should we reach as a yatra,
then it'll be easier for us to chalk out the approach to reach to those goals. И когда у нас будет уже полностью завершена база данных, мы будем знать точно, сколько у нас преданных в ятре, сколько групп, кто на каком уровне шикши, тогда нам будет проще сформулировать цели и потом этих целей достигать. So at the moment, we know that roughly there are about 4,000 members within the Madhya Pradesh congregation. В настоящее время у нас пока такие приближенные данные, около 4000 преданных всего в общине Мадхурадеш. And there are about 300 groups. И примерно 300 групп. Yeah, so we need to see now how to improve both the quality of the congregation as well as expansion in terms of numbers. Так что нам потом предстоит работать и над увеличением количества, и над увеличением качества. Тут, к слову, вопрос. Понятно, как измерить количество, да, это количество людей, количество групп. А как вы измерите качество? Есть ли какая-то возможность измерять качество? It is obvious how can you evaluate the numbers, but how can you evaluate the quality? Because it's another difficult topic. Yes, we evaluate the quality in terms of growth in the Shiksha levels. Ну, во-первых, качество мы будем оценивать по росту по программе Шикши. And we also evaluate the quality or to know how devotees are enthusiastic in terms of their participation in yatra level events. И по уровню энтузиазма преданных в их участии в программах на уровне ятры. Спасибо. Я хотел бы пожелать вам успеха в этом стратегическом планировании, потому что это то, что мы тоже пытались наладить в России, особенно в Москве в последние годы. В Москве мы уже точно, вот прямо сегодня объявили на программе, сколько в Москве групп преданных, сколько они читают кругов вместе. Это мы сделали. Теперь наш следующий этап в Москве научиться планировать рост. Тоже будем учиться делать в течение этого года. И успеха. Thank you. I wish you all success in strategic planning. This is what we have already done in Moscow. We know the exact number of groups and group members, and based on that, we can do further strategical planning. Thank you. We seek the blessings of Angara Muni Prabhu, Kaveri Mataji, and all the Russian devotees to. And we need your blessings, because you are more developed Bhakti Vriksha than we. Спасибо, мы очень ценим ваше благословение и благословение всех российских преданных. И сейчас вопрос, который еще здесь есть, от Владимира, из города Владимира. Тут есть несколько вопросов. Я их прочитаю все. Ты их видишь тоже ВКонтакте? Да, да, это мои вопросы на самом деле. Твои, да? Понятно. Извини, пожалуйста, Владимир из города Владимира. Ну, тогда, может быть, сам их и задашь, собственно. Да, the first question is how often do you have leader sangha? То есть первый вопрос, как часто у вас проходят встречи лидеров? Yeah, and when you say sangha, I don't know exactly what it means. Probably if you're, yeah. Leaders meeting, how often do you have, what do you discuss on them? Yes, you know, at the Mahachakra level, we meet once every 2 weeks because that's the time when we have our Friday morning common program. Махачакрапати собираются раз в 2 недели, как раз они собираются вот на этих пятничных общинных программах. And Angara Muni Prabhu is aware of this when he visited here. I mean, he was telling us that when in your leaders meeting, it goes on for the whole day and you have kirtan and so many other things. But the setup here, it doesn't work that way. Angara Muni Prabhu как раз был на такой программе, он сказал, что в России совсем по-другому вот эти вот встречи лидеров проходят. Это встреча на целый день с киртаном и всем остальным, но у нас здесь, конечно, так не получается. We meet here only, let's say, for 2 hours immediately after the temple program. Мы встречаемся сразу после программы в храме, где-то 2 часа у нас на это. And the agenda is circulated before the meeting.
Тему встречи, повестку мы заранее рассылаем до встречи. And generally, these are matters to do with any events upcoming or to agree upon how to deal with any particular situation within the yatra. Как правило, темы это или какие-то предстоящие программы, подготовка к ним, или какие-то сложные ситуации, которые возникли в ятре, и что с этой ситуацией делать. But now we also want to bring in the focus of the Mahachakra meetings into strategic planning. Ну и вот сейчас мы будем работать над тем, чтобы на встречах Маха-Чакрапати также уже начинать обсуждать вопросы стратегического планирования. Yeah. So this is for the Mahachakrapati leader. What about, do you have meetings of sector leaders, of Bhakti Vriksha leaders? Yes. Вопрос еще, это вот были встречи Махачакрапати. Вопрос, а есть ли встречи лидеров секторов и лидеров групп? Yeah. So this the Bhakti Vriksha leaders at the grassroots level, the Bhakti Vriksha leaders are in constant touch with the Bhakti Vriksha members. They have a Bhakti Vriksha every week, and even during the week, they at least meet once or twice physically, but they are in constant touch over the phone or the WhatsApp, etc. Лидеры БВ-1, если о них говорить, они находятся постоянно на связи с своими подопечными. Раз в неделю они встречаются с ними на Бхакти Врикше, и также иногда пару раз в течение недели они с ними пересекаются, по телефону постоянно созваниваются. And the sector sevaks, they get an opportunity to meet their Bhakti Vriksha leaders and have a discussion once in 2 weeks. А лидеры секторов собираются вместе с лидерами БВ-1 и обсуждают всякие вопросы раз в 2 недели. And the Mahachakra servant meets up with the sector servants at least once in 2 months. А Махачакрапати с лидерами секторов встречается не реже, чем раз в 2 месяца. Yeah. So we are talking about physical meetings as such, but otherwise we are in constant touch on WhatsApp groups. Речь идет именно о таких встречах с физическим присутствием, а так мы постоянно на связи друг с другом в наших чатах в WhatsApp. And what do you discuss on those meetings of sector leaders, meetings and first level Bhakti Vriksha leaders? Yeah, typically in such meetings, the first 15 minutes, I mean, we will have a kirtan for 15 minutes, and then we will have, let's say, half an hour on something which can inspire us in our devotional life, something inspiring from Srila Prabhupada or from Guru Maharaj, or if we have compiled something to share with. And the rest Обычно встречи проходят так, первые 15 минут это киртан, потом полчаса что-нибудь вдохновляющее обсуждаем, или из жизни Шрилы Прабхупады, или что-то связано с нашим Гуру Махараджем, или еще какая-то вдохновляющая тема. And the rest of the hour, we talk about the preaching activities within that group. А остальную часть вот этой встречи мы обсуждаем проповедь, вот, ну, соответственно, в этом секторе там или в этом округе. Yeah, as I said earlier, we want to streamline this and make it much more efficient, bringing the focus on growth and strategic planning. Ну, как я уже говорил, мы сейчас хотим упорядочить эти встречи, сделать их более эффективными и начать уже обсуждать вопросы стратегического планирования. Гирган Прабhu, я прочитаю следующий вопрос тогда. Another question from devotee. Maybe you could at some time give us a class on giving this leadership meeting. Maybe we could watch online how you do this, or conduct such meeting for Russian Bhakti Vriksha leaders, so that we could get an example, if it's possible. То есть Шачнайт Прабху
спрашивает, можно ли вас попросить провести как-нибудь мастер-класс, показать лидерскую сангу для российских слуг лидеров. Yes, I mean, we will be happy to do that. Only thing is, you will have to give us some time once this devotee database is set up, and once I have this initial round of strategic meetings with the Mahachakras, then certainly we can plan such a session. I think the question was that you can conduct this meeting for Russian leaders. So We, even that is that can be done, but okay. I'm not sure. I mean, Angiramani Prabhu is in a much senior position than me to guide this. Значит, тут два ответа на этот вопрос, потому что я не совсем понял до конца. Значит, один вариант это чтобы нам показали, как проходит у них встреча, ну, грубо говоря, там, да, онлайн сделали. Враджа Прабhu говорит, что это возможно, но не сейчас, а чуть попозже, когда они уже начнут стратегическое планирование обсуждать, что было, что показать. А если имелся в виду вариант, чтобы он для российских лидеров провел такую сангу, то он сказал, что гораздо более компетентен здесь Ангира Гуранга Прабху, как бы уместнее, если он такое будет проводить. Но я присоединяюсь к этой просьбе, потому что иногда как бы то же самое, это повторенное со стороны, и, может быть, преданными, у которых уже есть хороший реализованный опыт, будет очень полезно. Так что мы надеемся на дальнейшие встречи с Враджа Праной Прабху. Вот именно, чтобы он для российских лидеров, да, провел? This is also my request because sometimes it's very useful that some other person would repeat the same things that I'm preaching, but it may be more effective. So if it's possible, we would be happy if you conduct such a meeting for Russian leaders sometime. Sure, Prabhuji. I mean, if I'm able to serve or help you in some way, I'll be happy to do that. Да, Прабху, если я могу вам послужить таким образом, я буду рад это сделать. Ну и наше время скоро заканчивается, и, похоже, вопросы от преданных закончились. Поэтому последний вопрос с моей стороны Враджа Пране Прабху будет ваше пожелание преданным, которые развивают Бхакти-врикшу в России. Тут тоже много преданных, полных энтузиазма, но, может быть, немножко больше трудностей или меньше культуры. Поэтому у нас на пути Бхакти-врикши за последние годы было много взлетов и падений, успехов и неудач. Вот, поэтому мы приехали к вам, чтобы посмотреть на ваш опыт, и были очень вдохновлены им. Переведи, может быть, по частям. So we are running out of time and we run out of questions. So my last request, maybe you can say some wishes to Russian devotees, because here in Russia we have a little different situation. There are lots of enthusiastic devotees, but still there are many problems. Maybe we lack culture in some respects, and we are having our ups and downs here. Yes. Поэтому вот пожелание Враджа Праны Прабху для преданных, которые, невзирая ни на что, пытаются продолжать развивать Бхакти-врикшу в России. So maybe you will say some wishes and blessings for the devotees in Russia who, in spite of all difficulties, still struggle to develop Bhakti-vriksha here. So, I mean, since you are requesting me, I would just want to say that the true mission of human life is to revive one's spiritual identity. Ну, поскольку вы меня попросили, я скажу на эту тему. Надо помнить, что истинная цель человеческой жизни – это осознать свою духовную природу. And we have been so fortunate to have found shelter in Srila Prabhupada's glorious ISKCON movement. Нам так повезло, что мы смогли найти прибежище в славном ISKCON, основанном Шрилой Прабхупадой. And due to the causeless mercy of Srila Prabhupada, he has given us everything that is required for us to revive our spiritual identity in a capsule. И Шрила Прабхупада по своей беспричинной милости дал нам все необходимое, чтобы мы могли в кратчайшее время осознать свою истинную духовную природу. So we simply have to take this capsule
and become Krishna conscious. Он заключил это в такую капсулу, нам нужно просто ее проглотить и стать сознающими Кришну. As we hear from, I heard from one Maharaj saying that ISKCON movement is an organization to transport back souls to Krishna. Как сказал один Махарадж, ИСККОН — это организация, которая занимается транспортировкой душ обратно к Кришне. So let us make use of this wonderful good fortune that we have got in our life. Поэтому давайте воспользуемся этой великой удачей. And let us bring our sharp focus on chanting the Hare Krishna Mahamantra. Давайте сосредоточимся со всей внимательностью на повторении Махамантры Харе Кришна. And once we take shelter of the holy name will take charge of our life. Когда мы примем прибежище у святого имени, святое имя позаботится о всех остальных аспектах нашей жизни. And Sri Nama Prabhu will change not only our consciousness and our heart, he will also change or adjust the environment in which we are in and make it more favorable for our spiritual growth. И Шринама Прабху не только изменит, преобразит наше сознание, наше сердце, но также преобразит ту среду, в которой мы находимся, и сделает ее более благоприятной для духовной жизни. So let us realize the urgency of the situation, the fact that life is slipping away from us very fast. Постарайтесь осознать тот факт, что жизнь буквально проходит у нас сквозь пальцы, жизнь закончится очень скоро. And the only shelter that we have in this material existence is the shelter of Sri Nama Prabhu. Единственное прибежище, которое у нас есть в материальном мире, это прибежище Шринамы Прабху. And the Lord himself appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu in order to deliver us this medicine. И Господь сам пришел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы дать нам это лекарство. And Srila Prabhupada has made it possible for all of us by building this ISKCON movement where everyone can get shelter. Шрила Прабхупада дал нам возможность вернуться домой к Богу, построив ИСККОН, в котором может принять прибежище каждый. So spiritual life means chanting Hare Krishna Mahamantra attentively. Поэтому духовная жизнь равняется внимательному повторению Махамантры Харе Кришна. So let's chant nicely every day. Поэтому читайте внимательно джапу каждый день. Let's read Srila Prabhupada's books every day. Читайте книги Шрилы Прабхупады каждый день. And let's also share this joy of Krishna consciousness with people whom we meet. И делитесь радостью сознания Кришны со всеми, кого вы встречаете. The more we give, the more we gain, or the more we grow. Чем больше вы отдаете, тем больше вы будете получать, и тем больше вы будете расти. So let's make use of this golden opportunity that we have got of this human form of coming in contact with Srila Prabhupada's association and become successful in our life. Давайте правильно использовать свою человеческую жизнь и воспользуемся уникальной возможностью, которую нам дал Шрила Прабхупада. Hare Krishna. Харе Кришна. Я благодарю Враджа Прану Прабху за его замечательный рассказ, за время, которое он нам уделил. Также благодарю Враджа Прану, его супругу, за ее семинар. Он уже собрал множество замечательных отзывов, которые я читал с стороны Матаджи, которые там были. Thank you so much, Vраджа Prana Prabhu, for your wonderful seminar and for spending time with us. And please pass thanks to your wife. There are many comments and favorable about her seminar also. И наша онлайн-школа BV.Webinars будет продолжаться. У нас остался один семинар этой нашей зимней школы. Я рассказываю сегодня о нашей поездке в Оман и подведем некоторые итоги.
проанализируем то, что мы там увидели. Но и затем занятия будут продолжаться в каком-то режиме, и мы надеемся, что Враджа Прана, Прабху Мужская Према будут регулярно выходить с нами на связь и делиться с нами своим замечательным опытом. Today is the last day of our seminars. Angira Gauranga Prabhu will give a seminar about his visit to Amman, and he hopes that our contact with you, Vraja Prana Prabhu, and with your wife would continue, and sometime later you will also give us association in this online school. My humble obeisances to Angira Muni Prabhu, Kaveri Mataji, Nityananda Swarup Prabhu, and all the members of the Russian congregation. We are very happy to associate with all of you, and we seek your blessings also to progress in our spiritual life. Я приношу свои поклоны всем перечисленным преданным, и я также прошу, чтобы вы нас тоже всех благословили на прогресс духовной жизни. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna.